Ryan Jarrell here for MMA News, and I'm excited to have my next guest on the program. It's Leandro Higo, who will be back in action at Bellator 302, March the 22nd, when he takes on James Gallagher. Leandro, how are you? Yes, I am good, bro. I am fine for the fight. I'm so happy for this fight now. We're excited to see you back in the Bellator cage. I just first want to start with camp. Obviously, I know you got a lot of killers around you, some great training partners. Have you had anyone specific, style-wise, to help get you ready for Gallagher? Em relação Não, ao seu camp, você teve alguém específico de estilo para lhe preparar para a galera de sparring? sim, eu teve. A gente vem fazendo um trabalho tranquilo, um trabalho bom. E esse camp continua com meus parceiros de treino aqui do Brasil, mas teve três caras aí que veio do Cazaquistão, dois caras que veio do Cazaquistão, nos ajudar para poder fazer essa luta. Eu acho que essa tá sendo foi o diferencial nesse camp. Yeah, I've been training with my usual training partners here from Pitbull Brothers, but I also had the addition of two guys from Kazakhstan that are here training with us, and they really helped me improve for this camp. All right, sounds good. Obviously, always a lot of high-level training partners around you day in and day out. You're not an old guy by any stretch of the imagination, but you are in your mid-30s now. I wanted to ask, if the weight cut is harder than it used to be to get to 145. Yeah. Se você já está com 35 anos, né? Assim, a questão do seu corte de peso é mais difícil do que costumava ser. No caso, ele perguntou para você bater 66, mas você lutou 61, né? Você faz essa correção e fala da diferença de Uhum. bater 66 agora. Não, assim, sempre é difícil para mim, nunca é fácil bater o meu peso, os 135 quilos, libras, e assim, foi uma luta específica, né? Não por conta que eu vou subir de categoria, mas essa aí era uma luta específica, porque era uma luta que eu queria, e também foi uma luta meio que em cima da hora. Mas meu peso é 135 e sempre eu vou em busca do meu objetivo, né, Matheus? Yeah, but for me to make 135, it's always hard. So it was a good thing that this fight was booked at 145. But I'm doing this for this fight specifically. I intend to remain at bantamweight after that. Uh, and it was on short notice, and Gallagher was supposed to fight at 145 already. So that's why we're doing. But I never lost sight of my goal, which is to get the bantamweight belt. Okay. That's kind of what I expected you to say. With you though being, still top of the division, you're one of the best guys out there. Do you feel like you're still in your prime right now? And what age do you see, down the future where you would want to walk away? Have you even thought about that? Você é dos tops da categoria, né? Você se considera no, no seu auge no momento e por quanto tempo mais você se vê lutando? Então, eu me considero no meu auge físico, mental. Eu acho que tô no meu melhor momento. Tô igual a vinho. Quanto mais velho que eu tô ficando melhor. E tô considerando meu auge. Eu acho que minha pretensão é lutar até os 40 anos, né? Lutar em alto rendimento até os 40. Tenho mais 5 anos aí. Também não quero passar disso. E é isso. Tô pronto, tô fazendo tudo que tem que ser feito. Tô na minha melhor forma, saudável. Né? Até meus pesos de 135 quilos eu tô batendo melhor do que eu bati quando tava mais novo, né? Mais consciente do que estou fazendo hoje em dia. I feel that I'm in my prime and I see myself fighting up until I'm 40, so 5 more years. I feel like I'm aging like wine, the more time goes by, the better I am. But I don't want to go too much past 40, so I see myself fighting at the high level and the highest performance for 5 more years. All right. Well, you still look like you're about 25, if that makes a difference. Can you repeat, please? Yeah, I was going to say he still looks like he's about 25, if that makes a difference. So he still looks about 10 years younger. Você ainda tem cara de 25, se faz diferença, né? Você parece 10 anos mais novo.
Não, eu me cuido, para quem me conhece sabe do profissional que eu sou, me cuido bastante da minha saúde. E como eu falei, tem cara que tem aí 20 e poucos anos e vai treinar comigo, meio que abre o bico, né? E para quem me conhece sabe o trator de treino que eu sou. Yeah, I really take good care of myself. Everyone knows me. I'm always eating healthy and training. I never stop doing all that. So it helps me with my longevity. Everyone knows how careful I am with my body. No doubt. I also wanted to ask, it's been about 6 months since your last fight. Are you upset that you haven't been able to fight sooner than that? I know things have been kind of weird with the purchase of Bellator and then the companies merging and all that, but I was just wanted to ask if you were hoping to fight, sooner than now here in March. Sorry, Ryan, you got. I couldn't hear you. It was mute for a second, and then I just heard March at the end. Oh, okay, yeah, I can repeat that. I just wanted to ask, if he was hoping to fight sooner than, he is now. And it's been about 6 months since he fought last. So I was just wondering if he was disappointed that he hasn't fought before his last fight at Bellator 298. Ele quer saber se você tá meio desapontado que você não luta desde a sua última luta, né? E só vai estar lutando agora em março, faz muito tempo desde que você lutou. E se você gostaria de lutar, ter um intervalo menor para a próxima luta depois dessa? Sim, isso é uma coisa que está acontecendo bastante, de estar lutando pouco nos últimos anos. Vou procurar corrigir isso, mas também não só depende só de mim, né? Por mim, eu lutava em 3 meses, seria o ideal para mim lutar, né? Mas quero estar quero tá mais ativo para poder, né, me dar um feed melhor na minha carreira, né? Os atletas que estão chegando ao topo é os atletas que estão lutando mais, com mais frequência, e é isso que eu quero, né? Ficar lutando mais, no máximo aí 3 vezes no ano, no mínimo 3 vezes no ano aí seria um ideal para mim. E eu gosto disso. Yeah, it was a little bit frustrating. I wanted to fight sooner. If it was up to me, I would be fighting 3 times a year, but unfortunately, I'm pretty much have been fighting 1 time every year, so that's not ideal. Hopefully, I can be more active this year, and they keep getting me more fights. Makes sense. Also, the loss to Danny Sabatello, I know he's a difficult stylistic matchup with the wrestling heavy style that he has. What is the big lessons that you learned from that fight? Is there something specific that you took from that one? Sobre a derrota para Sabatello, que lições você tirou daquela luta? Ah, às vezes, você, quando está vencendo, você entra meio que numa zona de conforto e tem que buscar sempre melhorar, mesmo vencendo. E eu acho que a luta de Sabatello foi uma das lutas que eu cresci mais como atleta, né? Da forma que foi, apesar de não estar no meu 100%, mas tô aí. Tô buscando corrigir. Cada dia que passo os erros, às vezes ainda eu vejo a luta contra o Sabatello, vejo alguns erros e procuro corrigir no meu treinamento. E sempre estar em busca da evolução constante, né? Yeah, I wasn't 100% in that fight, and I ended up losing. Of course, there were some things that I realized I could do better, and I had to improve. Uh, but it is what it is. I mean, I took the fight, so I am to blame at the end. And I keep trying to evolve my game every time, so I'm a better version of myself next time I step into the cage. All right. Let's talk about Bellator 302. Again, it's March the 22nd. You're going to be traveling to Belfast, Northern Ireland, and you're fighting the hometown guy. You'll be wearing the black hat, so everyone's going to be booing you, walking to the cage. Do you like that? Do you like kind of playing the villain role, going in and spoiling it for the hometown guy? Você vai lutar contra o atleta da casa, né? Você vai ser o vilão lá na noite. A galera toda vai estar contra você. Você gosta desse tipo de atmosfera? Como é isso para você indo para a luta? Nada diferente que a gente já viveu aqui no Brasil. Nada diferente. O que vai mudar, que vai ser em um palco maior,
e vai ter um gostinho a mais de poder, infelizmente, calar a torcida da Irlanda toda contra um dos seus melhores atletas, né? Esse é meu objetivo para essa luta e chegar lá, né? Acabar com essa luta da melhor forma possível, com muito agressividade. Yeah, that's not so different than fighting another guy in Brazil on his hometown, but it's obviously on a much bigger stage. But it's gonna be great to go in there and silence the Irish crowd, beating one of their greatest fighters in front of them. And there's been a lot of, I guess, bizarre judging decisions across all promotions of mixed martial arts, to say the least. What's the importance of not letting this fight go to the judges and finishing this fight? Tem tido umas decisões bem absurdas, né, no esporte aí, os resultados que não condizem. Quão importante é para você não deixar essa luta chegar na decisão? Ah, essa luta, na verdade, o meu sempre eu tenho até tatuado aqui na minha pele, uma tatuagem, tenho aqui na minha pele, é não deixar a luta acabar. Sempre finalizar, sempre vai ser a minha missão. O meu objetivo de luta é esse, independente se eu nocautear ou se eu finalizar, sempre vai ser o que eu vou buscar, nocautear ou finalizar. Tem algumas lutas mesmo que tá sendo um absurdo, né? Às vezes os juízes não estão no mesmo lugar que os próprios atletas, né? E é isso, a gente só pode fazer o que está em nosso alcance, né? E o que está ao nosso alcance é chegar lá e meter lá porrada nesses caras. Yeah, that's very important for me. I even have it on my skin. I have a tattoo here that says, "I'm not letting any fight get to the judges and finish it one way or another." So to me, if I win by KO or if I win by submission, the important thing is that I get the finish. It's always been like this, and that's what I always try to do. We really have had some very bad decisions in the sport, and it seems to have increased lately. And the judges don't seem to understand the sport like the fighters. And yeah, it's important for me to get in there and at the very least beat the crap out of the other guy, so there's no space for them to even go the other way. But I'm looking for the finish. All right, I love it. Now James Gallagher, he's very good on the ground, 9 submission victories. Leandro, you're a very well-rounded mixed martial artist. Are you wanting to keep this on the feet, or do you want to go to the ground and submit him at his own game? Like, when you look at this stylistically, what's the easiest path to victory for you here in this fight? James Gallagher é um atleta completo, né? Ele gosta de trocar, ele tem um certo chão, você é um cara mais do chão. Você está buscando procurar a luta no chão, que seria mais fácil para você, ou você vai trocar? Quando é que você vê o melhor passo para a vitória aí para você? Ah, eu me considero também um atleta completo, também tenho boas técnicas, troco bem. Apesar da minha especialidade ser no chão, mas eu posso fazer guerra com qualquer um dessa divisão em cima, né? É o que eu busco, a maioria das minhas lutas. Quando eu cheguei no começo do Bellator, o pessoal até me questionaram por conta que eu não estava usando meu jiu-jitsu, né? Aí eu mudei um pouco, eu comecei a usar meu jiu-jitsu, começou a dar certo, mas para essa luta eu estou pronto em qualquer ambiente. Se ele quiser trocar, eu vou trocar com ele. Se ele quiser, não, quem vai decidir essa luta sou eu, né? Mas ele não pode piscar o olho comigo, que eu sou muito perigoso. Yeah, I'm also a well-rounded fighter, and when I got here in Bellator, I used mostly my striking, and people were questioning why wasn't I using my jiu-jitsu, my grappling. I feel like I have the skills to strike with anyone in the division, and with him it's not that different. So whatever I feel like, I believe I'm going to dictate where this fight takes place. So I can go in there and strike with him, or if I feel it's easier to take him down, I'll do it. I'm going to see it, I'm going to feel it during the fight. What presents itself better for me? I want to put an spectacle for the fans. And if that means submit him, I'm going to do it. If
it's the opportunity to knock him out, I'm gonna do that too. Last thing from me before we get out of here, when you close your eyes at night and you visualize how this fight ends, what's your official prediction? Do you think you knock him out, submit him, or win a decision? What is your prediction for the fight? Qual a sua previsão para a luta? Você acha que nocauteia, finaliza ou vence por decisão? Não, eu finalizo a luta antes dos 3 rounds. Não me importa. I'm gonna Colocar- finish the fight, but I don't care how. If it's gonna either be a KO or a submission, but I can tell you I'm gonna finish this fight. Okay, can't wait to see you back in there. One other thing before we get out of here today, I wanted to get your prediction of the main event and the co-main event. The light heavyweight titles on the line: Corey Anderson, Carl Moore, and then obviously your guy Patricio Pitbull's taking on Jeremy Kennedy for the 145 title. Just give me your quick analysis of those two title fights and how you see those fights ending. Pode fazer uma rápida análise da luta principal de Carl Moore contra Corey Anderson pelo cinturão 9-3 e da luta de Patrício contra Jeremy Kennedy. Como você acha que essas lutas acabam? A primeira luta, eu acho que como é o Anderson? O Anderson é um cara muito agressivo na parte de grappling e vem evoluindo bastante essa parte de trocação, né? Tá trocando qualquer um. E eu vejo um problema para o irlandês, né? Esse cara é um problema para qualquer atleta do planeta. E já a luta do Patrício, a gente sempre a expectativa é as melhores quando se tem o Patrício Pitbull entrando na jaula, e eu também prevejo essa luta também acabando antes dos 5 rounds. E a minha da mesma forma, né? A gente vem fazendo um bom trabalho e eu prevejo essa luta, eu acabando com a luta antes dos 3 rounds. É o meu objetivo para essa luta. Tá, a de Patrício, você disse que acabava como e a outra acaba como? Não, sempre é bom ver Patrício lutando, e é sempre a perspectiva de Patrício é ver um belo nocaute, né? A luta acabando antes dos 5 rounds. Sim, e a outra luta, você disse que quem vence? O Anderson. Yeah, so Corey Anderson has a very aggressive grappling game, and he's got some finishes by TKO, KO as well. So he's very dangerous. Carl Moore is a good fighter too, but Anderson has fought at a higher level for more time, has more experience, and I believe with his skill set, he's gonna get the win. As for Patricio, it's always great to see him fight, and every time Patricio fights, we expect to see a KO. So I think he's gonna finish Kennedy. I believe it's gonna be inside the first 2 rounds. I believe Patricio is gonna knock him out. Okay, I think those are both safe bets. Again, guys, everyone, I appreciate the time today. Before we do sign off, I want to give you, Leandro, the floor. If there's anything you want to plug or anyone you want to thank, the floor is yours. Se você quiser agradecer alguém ou mandar alguma mensagem, o espaço é seu. Yes, thank you for the interview. It's great with me. For the sport now, my goals submit this fight in Ireland. I am prepared for this fight. I am so happy. Let's go Ireland. Let's go break James Gallagher now.